Assalamualaikum dan selamat pagi. Hari ini kita sambung fabrication of metal part 2. Okay, untuk part 2, we have casting process which is different with the metal forming process. Okay, so casting is a manufacture process involve pouring liquid metal into a mold which contains a hollow cavity of a desired shape and then allowing it cool and solidify. Okay, so casting is the most often used for making complex shapes. Kita nak buat complex shapes, and then that will be difficult or uneconomical to make by other methods. So, bila kita tengok pasal casting involve melting point. Kalau sebelum ni metal forming, kita involve dengan recrystallization temperature, ataupun yang ni casting melting temperature. Sebab kita nak bagi material tu daripada solid, and then kita heating jadi liquid metal. Dan baru boleh kita masukkan dalam hollow cavity dalam mold tersebut. Ni casting ada 3 jenis: sand casting, investment casting dengan die casting. Ini yang wajib kamu belajar lah. Ada banyak jenis lagi, wax casting, macam-macam lagi lah. Tapi yang utama kamu kena tahu sand casting, investment casting dan die casting. Dan kamu kena tahu macam mana nak differentiate antara ketiga-tiganya. Apa beza ketiga-tiga ini? Okay. Okay, untuk sand casting, okay, the casting process is usually chosen for the production of small quantities of identical complex casting with intricate. So, maksudnya produk yang kita hasilkan biasanya identical and then sangat complicated. Okay, sand casting, a mold is made by compressing the casting sand, and then casting sand is made from the combination of silica and butternut. So dalam sand casting kita ada pasir ataupun sand ataupun silica, ini kita gabungkan dengan adhesive itu butternut. Ada banyak lagi jenis adhesive, tapi yang ni biasanya kita akan guna butternut untuk dapatkan bentuk. Okay, untuk kita buat bentuk mold kita. Okay, dalam sand casting kita ada molding box. Okay, molding box ni dia ada dua part. Satu part kita bagi cook. Kamu kena tahu, bila kamu exam nanti kamu kena tahu lukis lah. Ini kita ada drag. So, untuk cooknya yang drag ni, so dia adalah dua part. Ni kita boleh leraikan sebelum kita buat kita punya proses. Ini kita boleh sambungkan. Di dalam ni baru kita boleh letak material, and then kita punya pasir tu untuk buat kita punya produk. Dalam sand casting system, kita kena ada running system. Okay. So, running system ni untuk membolehkan molten metal yang kita hasilkan tadi masuk elok dalam kita punya produk. So, produk kita adalah complicated. That's why kita kena hasilkan running system ni untuk membolehkan produk tu, atau untuk membolehkan fluid ataupun molten metal tu mengalir mengikut shape yang telah kita hasilkan. Kadang-kadang part tu terlalu complicated, jadi molten metal tu tak dapat bergerak dengan secara complete lah. Tak dapat memenuhi ruang-ruang yang kita nak. So, biasanya dalam sand casting kita ada part. Okay, nama dia gas vent. Okay, kita kena ada riser, kena ada pouring cup. So, pouring cup ni tempat kita turunkan kita punya ataupun letakkan molten metal kita, dan kena ada screw. Okay, screw tu adalah tempat aliran untuk kita punya molten metal. And then kita ada runner. Runner ni bila kita daripada pouring cup and then pergi ke screw dan pergi ke runner. Runner ni adalah tempat untuk kita punya molten metal tadi bergerak hingga ke kita punya core. Core ni adalah kita punya core ni ataupun mold cavity ni adalah kita punya produk ni. Okay. Core ni adalah satu part yang mana kalau produk kita memerlukan lubang, kita perlu letak core ni. Okay, riser perlu ada. So, kamu perlu lukis. Bila kamu buat lukis
sand casting process. Okay, so benda-benda ni perlu ada. Okay, riser, okay, apa fungsi part-part yang ada tu? Provide surplus metal which can be drawn back into the mold as a shrinkage. Okay, take place during cooling and this can avoid shrinkage to cavity. So maksudnya bila kita, apa fungsi riser ni, nanti lebihan metal yang masuk tu, dia akan pergi ke riser. Jadi dia tak akan mencacatkan kita punya produk sekiranya berlaku shrinkage. Shrinkage tu macam pengecutan dalam cavities tu. So masalah dalam sand casting ni adalah bila kita buat cooling, so dia akan berlaku dia akan sedikit kecil daripada saiz asal disebabkan oleh cooling process tadi. Okay, the pattern has to be made oversized to allow for shrinkage of metal as it cools and it has for shrinkage allowance. Ni yang saya katakan tadi. Produk tu akan lebih kecil daripada saiz yang kita hasilkan daripada saiz mold tu. Okay. So dalam produk kita mesti kena ada shrinkage allowance. Kalau tak, kita akan dapat produk yang reject lah, tak memenuhi spesifikasi. Okay, ini adalah First of all, on a clean floor, we will set the inverted drag box. Then we will place the pattern inside the box and pour the sand into the box. After that, sand is rammed and leveled off. The packed drag box is then turned over and cope box is placed over it. After that, second half of the pattern is placed exactly over the first half of pattern. Then the sand is filled and rammed tightly. Now two boxes are opened and pattern is removed with the help of screws. Boxes are again put back into position and clamped with the rivets to prevent upper box floating. Gates and spruces are formed to pour the metal. Now the molten metal is poured into the mold. Then it is allowed to cool down for some time. After cooling, the final cast is Okay, ini adalah contoh produk yang dihasilkan. Kalau kita tengok daripada video tersebut, kita boleh tahu macam mana proses dihasilkan. So sepatutnya kamu dah ada knowledge about this process sebab kamu dah masuk untuk lab ataupun bengkel foundry. Okay, adalah investment casting. Kalau untuk investment casting biasa kita panggil, kadang-kadang kita panggil dia lost wax casting sebab dia punya pattern tu adalah bentuk wax, and then kita akan bila kita dah buat pattern tu, and then bila kita masukkan molten metal, pattern tu akan cair sendiri. Okay, dia produce highly precise dimension and better surface finish. Yang ni untuk kita dapatkan dimension yang sangat precise, kecil. Okay, dan dia punya surface finish sangat okay berbanding dengan sand casting. Kalau kamu tengok produk yang complicated, okay, kamu boleh teka dia adalah proses casting. Tapi berdasarkan dia punya surface finish ataupun dia punya luaran tu, kamu boleh boleh agak ini adakah ini proses investment casting ataupun die casting ataupun sand casting. Kamu boleh bezakan. Okay, untuk proses investment casting ni kamu kena tahu dan kamu kena ingat dia punya proses step dia. Okay, kita mulakan first step adalah wax pattern. Okay, wax injection.
Untuk wax injection tu maksudnya kita hasilkan wax kita, pattern yang kita nak, okay, size ataupun design yang kita nak menggunakan injection multi-dimension. Dia bila dah siap satu, ini kita buat assembly di mana wax pattern tu kita attach pada runner. Runner ni adalah tempat untuk kita pouring kita punya molten metal. And then bila kita dah buat assembly, and then shell tadi kita rendamkan atau kita celupkan dalam wax assembly. Okay. Dalam liquid ceramic. Okay. Liquid ceramic, and then bila dah dalam liquid ceramic, lepas tu kita masukkan dalam fine sand pula supaya dia luaran tu ada kita punya macam ceramic. Okay, bila dah kering, so kita buat de-waxing, maksudnya kita nak buang wax yang kita hasilkan tadi. Okay. So bila ceramik tu dah kering, wax tu kita cairkan. So dalam kita punya tadi coating tadi dah ada shell, dah ada vacancy dalam kita punya shell tu. Okay, dan bila dah siap tu baru kita boleh buat proses casting, di mana kita pouring kita punya molten metal. Okay. So dia kata gravity pouring tu kita pouring daripada atas lah. Sebab ni adalah investment casting, so dia proses dia macam ni. Dan bila molten metal tu dah sejuk, and then kita nak nak hancurkan kita punya ceramic shell tadi menggunakan vibration process. Okay, bila dah tu dah dapat kita punya produk, kita boleh cut, ni kita boleh buat finishing. Okay, bila dah finishing ni kita bolehlah transfer kepada machining process ataupun proses-proses yang spesifik. Ini adalah contoh video untuk investment. To begin the process, wax patterns are made by injecting molten wax into an aluminum die to make an exact replica of the part. Wax injection presses make larger, high volume and more complex parts feasible. Laser technology and plastic patterns are an attractive alternative for some investment casting applications. In the next step of the process, the patterns are assembled with great care on a post or screw, which is in turn fastened to a pouring cup. Attention to detail is critical if the molten metal is to find its way into each detail of the mold. Assembly room temperature and humidity are carefully controlled to guarantee that the pattern retains dimensional stability. Complex runner systems are required in many cases to provide the gating or metal flow channels in the mold. The completed assembly is then processed to produce a ceramic shell mold. This is accomplished in several stages. First, the wax assembly is dipped into a cleaning or etch bath and then pre-wet before it is dipped into the first coating of slurry. This is a critical step in the process for the operator must produce an almost flawless coating upon which to build the shell. The assembly is carefully examined and any bubbles in the coating are burst with an airstream. The wet assembly is then inserted into either a fluidized sand bed or a rainfall sander, where the sand particles adhere to the wet surface. Care must be taken to make sure that every detail of the assembly has been properly coated. The assembly is then placed on a rack to be dried under carefully controlled conditions. Additional coats of progressively coarser grades of material are then applied to the assembly. Finally, the desired shell thickness is achieved. The shell production process lends itself very well to automation. Robots have been developed to carry out the shell build-up sequences. Such equipment is programmed to follow the normal hand-dipping procedures to reduce labor costs and to remove variables of a manual operation. If we take a typical assembly and section it, we can see how the ceramic coating faithfully follows the contours of the wax patterns. And when the wax is melted out, a precise cavity remains into which metal may be poured. The next step in the casting process is to remove the wax and fill the mold with hot metal. The removal of the wax is usually a two-step process. First, the major portion of the wax is removed in a steam autoclave. Next,
The shell is placed into an oven where the last remaining wax is burned out and the ceramic shell fired. The metal, which has been melted in an induction furnace, is poured into a transfer ladle. It is then poured into the preheated shells and allowed to cool. Different types and sizes of ladles are used, depending upon the size of the part to be cast and the alloy being poured. In some cases, the shells are placed into fluidized sand beds for pouring. Light alloys are generally handled quite differently. When the metal has reached the right temperature, substantially lower than in the case of ferrous metals, it is usually placed in a special chamber and poured in a vacuum. The last stage of the process is to remove the shell from the newly formed cast. After the molten metal is cooled, the ceramic shell is removed either by vibratory methods or with high-pressure water jets. In some cases, the remaining shell material is removed in a blasting cabinet, with the resulting casting assembly looking exactly like the wax assembly previously seen. The individual castings are removed from the assembly through the use of high-speed cutoff wheels and then cleaned in a salt bath. The gates are removed by grinding, and final cleaning is done in a variety of finishing machines. A minimum amount of hand finishing is required when parts are properly cast. Okay, itu adalah summary daripada proses ataupun step yang diperlukan untuk hasilkan investment ataupun untuk teruskan proses investment. Itu adalah pressure, okay, ini adalah pressure die casting. Okay, untuk pressure die casting ni biasanya adalah untuk material yang low melting temperature. Contohnya aluminium dan zinc alloy. Tapi dia tak sesuai untuk iron lah, sebab iron ni dia high melting temperature. Okay, proses ni kita operate, kita by injection molten metal. Kita inject molten metal tu dalam metal mold, okay, under pressure. Okay, so bila kita dah masukkan kita punya material tadi ataupun kita masukkan molten metal tadi, kita akan pressure sampai dia solidify. Okay, the type of mold used is permanent mold made by metal and consist of two parts. So kita ada mold kita tu, dia adalah permanent mold. So satu part adalah fixed part, satu adalah movable. Okay, ini adalah dia. So proses ni lebih kurang sama dengan injection molding. Okay, tapi injection mold dia khas untuk plastik. Kalau yang ni untuk pressure die casting adalah untuk metal saja. Jadi kita ada mold, okay, mold kita ada mesin khas untuk buat pressure die casting ni. Okay, selain daripada kita dah habis dah untuk cell casting. Okay, selain daripada metal forming, cell casting, ada beberapa lagi proses yang kita boleh hasilkan untuk yang boleh kita buat untuk menghasilkan metal. Kita boleh guna powder metallurgy dan welding. Biasanya welding ni adalah untuk sambungan.
Okey. So contoh ini adalah powder metallurgy. So maksudnya elemen kita ataupun material kita tu dalam bentuk powder. Then kita campur kita punya powder tadi, tak kisah kita nak letak powder apa, metal powder, ni kita mixing. Kita buat pressing, then kita buat kita punya proses di mana yang melibatkan lubrication, oxidation, sintering dan heat treatment. Dan kita jadi finish product. Okay. Ada juga produk-produk yang kita hasilkan, banyak juga produk-produk yang kita hasilkan menggunakan powder metallurgy, tapi dia sangat limited sebab bergantung pada produk tertentu, sebab proses dia agak mahal sebab kita kena hasilkan produk tu bermula daripada powder. Ya, ini yang susah sebenarnya. Okay, biasa panggil PM. Okay, powder metallurgy is a value-added engineering process for forming metal by parts. Okay, by heating compact powder metal to just below their melting temperature. So, kita tak sampai melting temperature, just below. So, untuk dapatkan kita punya produk. Okay, PM has several different consolidation process for fabricating semi-dense and fully dense components. So, biasanya kita ada press and sinter process, kita ada melter, injection molding, kita ada hot isostatic pressing, pada forging and metal additive manufacturing. Okay, kenapa kita perlukan powder metallurgy? Satu, dia efficient and consistent. So, dia adalah satu proses yang baru, tak adalah baru tetapi lagi proses dia agak terkini. Okay, so advantage dia part uniformity for improved product quality. So, dia agak uniform. Kita nak hasilkan high precision tu boleh, kita boleh dapatkan high precision materials with good quality and then shape materials flexibility. So maksudnya kita boleh hasilkan produk ataupun daripada material, pelbagai material. Okay, hasilkan produk yang complicated dan daripada pelbagai jenis material, dan the application dia versatile. Okay, boleh gunakan macam saya cakap tadi, macam-macam material, and then lebih cost effectiveness kalau kita lakukan dalam mass production. Untuk welding two or more pieces of metal are joined together, so lebih kepada assembly ataupun joining. So combination of heat and pressure, this is popular process because the pieces of metal can be any shape or any size. Tapi yang penting dia adalah metal. Okay. The type of metal that is being welded will often determine the welding technique that will be used to provide a best possible result. So, tapi welding ni sesuatu proses yang perlu ada skills. Kalau tadi tak dapat hasil yang dikendaki dan akan menyebabkan defect. Okay, untuk heat treatment, okay, dah 6.14 kita tengok apa itu heat treatment. Tadi adalah proses-proses untuk kita hasilkan kita punya produk, untuk hasilkan untuk buat produk daripada metal, tapi kita pergi kepada heat treatment. Apa yang dimaksudkan heat treatment? Kita control heating and cooling of metal to alter their physical and mechanical properties without changing the production. So heat treatment maksudnya produk kita tadi kita dapat contohnya hardness, okay, low hardness. Jadi kita boleh buat proses heat treatment untuk kita dapatkan hardness yang kita nak. Mungkin dalam bentuk luaran sahaja. Okay, kita nak dapatkan casing dia. Okay, ini kita buat heating heat treatment process tanpa kita ubah kita punya produk. Biasanya produk kita yang dah siap tu kita lepas kita punya produk yang dah siap, ni kita pergi ke dalam, masukkan dalam furnace untuk buat heat treatment process untuk alter ataupun baiki balik ataupun improve balik dia punya
properties tadi, mechanical or physical properties. Okay, always perform after metal undergo metal work such as corrode, drawing, extrusion and etc. Macam saya kata, kita dah hasilkan produk kita, dah dapat produk yang kita nak, ini baru kita pergi pada treatment. Okay, so sebab kenapa kita kena lepas kita dah buat proses tu, kita perlu buat treatment sebab bila kita buat proses tu, kita punya properties tu akan tercalar ataupun kita punya properties atau mechanical physical properties atau mechanical properties tu akan berubah disebabkan oleh grain structure. Kita punya grain structure tu akan compress, distort ataupun elongated. So bila berlaku grain structure ni berubah, proses ni akan menyebabkan kita punya material properties tu akan berubah juga. Okay. Kalau material properties tu masuklah mechanical properties, contohnya hardness, ductility, brittleness, apa lagi, strength, dan banyak lagi lah. Okay. Okay, kita pergi tu macam mana cold work. Okay, kita belajar part 1, cold work tu mempengaruhi grain structure. Here we're etching a piece of the aluminium before cold working. At this stage, the grains are all approximately the same size and the same shape. Remember, they appear different shades only because of the way they reflect the light. Now we'll cold roll a similar piece of the same aluminium. In one pass, this machine will reduce the thickness by only a very small amount. So we'll reduce the gap between the rollers and put the metal through again. Right, let's see what that's done to the grain structure. The cold rolled piece of metal is the one at the top. Can you see the difference? We seem to have changed the shape of the grains. They've become elongated. We can get a better idea of what's happened in a diagram. First, we'll look at the grain structure of the metal before it's deformed. Here, the grains are normal. But as the metal is squashed between the rollers, you can see the grains become elongated and distorted in the direction of rolling. The change in grain structure that results from cold working is accompanied by a change in the mechanical properties of the metal. Its hardness and tensile strength increases, while the ductility decreases. After cold working a metal, it's usually heated to a sufficiently high temperature. Let's see what effect heating has on the distorted grain structure. In the case of this particular metal, nothing happens until the temperature reaches about 350 degrees centigrade. Now, at the grain boundaries, new grains begin to form. These grow rapidly until a new, undistorted grain structure completely replaces the old, distorted one. We call this process recrystallization. Apa kegunaan heat treatment process ni? Satu, to restore or improve mechanical properties. So metal tadi kita dah jalani proses cold, extrusion apa semua, and then kita nak improve pada dia punya mechanical properties. So, second, to improve machinability and then refine grain size. Okay, grain size tu daripada yang kasar-kasar tu kita nak
kecilkan balik, and then to relieve the stress of the metal induced during the cold or hot working. So bila kita buat proses untuk metal forming ke, sand casting ke, die casting ke, akan ada stress. So, kita nak relieve dia punya stress dalam, internal stress dalam kita punya produk. And for to improve mechanical properties such as tensile strength, hardness, ductility, shock resistance, resistant to corrosion, and etc. Okay, sometimes heat treatment process juga akan menyebabkan kita punya magnetic and electric properties tu akan terganggu. Jadi kita nak improve kita punya magnetic and electric properties. Then increase resistance to wear, heat and corrosion. Sama juga macam yang kat atas. Less sekali to produce hard surface and ductile interior. Okay, heat treatment process ataupun heat treatment cycle adalah stage macam mana kita hasilkan heat treatment. Dia ada proses bermula daripada heating, and then soaking, and then kita punya cooling. Okay, untuk heat treatment ni, first kita kena tengok dia punya temperature. Okay, temperature dia, kita kena aware dengan time dia. Okay, bila kita nak buat heating, kita panaskan, kita increase kita punya temperature by certain time. Okay, sampai temperature dia, recrystallization temperature. Kenapa dekat temperature ni? Kalau sebelum daripada temperature ni, kita punya grain structure tadi tak akan berubah. Okay, sebab itu kita kena panaskan ataupun heating until recrystallization temperature, bukan melting temperature. Okay, and then bila dah sampai tu, and then kita biarkan, which is soaking, sampai certain time, which is a bit long time. Kita tengok berapa masa ni. Okay, kemudian kita ada stage yang ketiga adalah cooling. Cooling kita ada beberapa jenis. Satu fast cooling, normal dan slow. Okay, ketiga-tiga ni membezakan. Okay, ketiga-tiga ni berbeza disebabkan oleh dia punya masa untuk cooling tu. Tetapi result dia juga berbeza. Okay, jadi kamu kena, bila tanya soalan berkenaan dengan heat treatment cycle, kamu perlu hafal. Kamu perlu hafal sebab soalan ni agak famous. Sama ada dalam quiz, test ataupun soalan final. Okay, seterusnya adalah types of heat treatments. Okay, dan effect dia. Kita ada beberapa jenis, kita ada energy, kita ada normalizing dengan quenching. So ini yang tadi, cooling, cooling sama ada fast cooling ataupun medium ataupun slow cooling. So kalau annealing, kita melakukan slow cooling. So dia punya hasil kita akan dapat refined grain size. So grain size tu agak sama dan kecil. Dan dari situ kita akan dapat increase ductility, machining and softness. Okay, di sini kita boleh decrease hardness, strength and ductility. So terbalik daripada yang ni lah. Okay, so dia improve kita punya grain structure. Untuk normalizing, kita punya cooling adalah pada normal rate, which is produce medium degree of strength, ductility, softness and hardness. Untuk quenching, quenching dia untuk fast ataupun rapid cooling. So kalau kita buat quenching ni, adalah fungsi dia adalah untuk increase kita punya hardness. Fungsi utama quenching adalah increase hardness, strength and bitterness. Okay, di mana bila kita dah increase hardness, kita akan reduce kita punya ductility. Okay, machining and softness. Next adalah kita punya video. Okay, macam mana proses. Now we can change the mechanical properties of plain carbon steel by a carefully controlled sequence of heating and cooling by heat treatment. Let's find out what effect heat treatment has on the grain structure of the steel. The rings we're treating contain 0.8% carbon, so all the grains are of the same type, perlite. Nothing happens until the temperature reaches about 720 degrees centigrade. Now at the grain boundaries, new grains begin to grow.
These new grains are quite different to the original ones, and they grow until they completely take over the old structure. Here we're normalizing, so the components are taken out of the furnace and left to cool in air. Let's see what happens to the grain structure. As the temperature reaches about 720 degrees centigrade, the old type of grains begin to reappear. These grow until they meet their neighbors. This structure appears to be very similar to the one we started with. But if we compare the two, we find we've reduced the size of the grains and made them more uniform. We've also changed the properties of the steel. Here's a similar piece of untreated steel. Let's see how tough it is. Remember, toughness is its resistance to shock loading or impact. About 60 units. The broken surface reveals a very coarse grain structure. Now we can see the surface fine steel that's been heated to a high temperature and left to cool in air. About 100 units. It's much tougher. This time the broken surface reveals a much finer grain structure. In another form of heat treatment, plain carbon steel is heated to a high temperature and is then cooled rapidly or quenched in water. This treatment increases the hardness of the steel. Let's find out what it does to the grain structure. We're going to heat up a piece of 0.8% carbon steel to 750 degrees centigrade. Remember, with this particular amount of carbon, we have only one type of grain. Nothing happens until the temperature reaches about 20 degrees. Now, exactly the same thing happens here as it did in normalizing. New grains of a completely different structure grow out at the old grain boundaries. Right, now for the quench. As the temperature falls, in each new grain, a needle-like structure forms. This structure is very hard indeed. It's also brittle. We can relieve the brittleness by tempering. In this case, we're going to temper at about 500 degrees centigrade. Tempering modifies the structure of the needles. Inside each needle, small flakes of carbon begin to appear. Now the steel is much less brittle, but it's still harder than it was before heating and quenching. So far, we've only looked at the heat treatment of 0.8% carbon steel. Okey. So, terima kasih untuk semua ni. Okay, saya harap kamu pay attention sebab bagi saya tajuk ni sangat penting, terutama bahagian proses. Okay, kalau ada apa-apa boleh tanya saya. Terima kasih.